morning, everybody. So, dear experts, doctors, pharmacists, dear delegates, on behalf of the Servier Vietnam team, I would like to welcome you, and I'm delighted to welcome you all in the ESC Highlights 2022 that we have entitled this year, Continuing the Journey, the Cardiovascular Vision. Let me first start with a bit of context. Created in 1954 by Dr. Servier, Servier is an independent French company with a worldwide presence in 150 countries today. Servier belongs to a non-profit foundation which allows us to invest 20% of our turnover in research and development in order to implement our vision to be committed to therapeutic progress and serve patient needs. Being one of the leading companies in the cardiovascular field in Europe, as well as in many countries like Vietnam, our role and mission is to join hands with healthcare professionals in order to provide effective, safe, and affordable treatments and disease management solutions for your patients. Today, we are honored to collaborate with the Vietnam Heart Association and therapeutic experts in the organization of this new edition of the ESC Highlights. And this symposium is very special because this year we are celebrating 10 years anniversary of our collaboration on this event. During this 10 years journey, from 2013 till now, Servier's ESC Highlights Symposium has set up the scene to support cardiology experts in a fast and comprehensive and scientific way of the message which was given during the ESC this year. ESC Highlights become every October a national scientific conference much anticipated by the Vietnamese medical community. And beside this symposium highlights, Servier is also contributing to disease management through the NI-13 project in collaboration with health authorities, the Vietnamese Heart Association, and the Vietnamese Diabetes and Endocrinology Association. Every year, around 50,000 patients are directly followed in 40 NI-13 corners all over the country in hospital. More than 1.5 million patients are consulted this NI-13 ecosystem with website, Facebook, and YouTube in order to find information on their cardiovascular disease or diabetes. And this year, we have another important step in bringing a new and really disruptive digital solution, ELFI. ELFI helps and motivates your hypertensive patients to be proactive in self-monitoring their blood pressure. These patients are receiving continuous guidance and encouragement from this app in their mobile phone, as well as from a team of nurses providing online coaching in order to improve treatment adherence and reach, therefore, better BP control. Coming back to the ESC Highlights 2022, this year we should gather more than 1,800 healthcare professionals in 5 bridge points across the country. We started yesterday in Hanoi, and today we continue in Ho Chi Minh City, but also in Hue, Vung Tau, and Can Tho with bridge connections. The main and most outstanding information of the 5-day ESC conference in Barcelona in Spain will be summarized by leading cardiologists in Vietnam. I would like to underline their strong involvement in designing this program. And now starts the most difficult part for me, to introduce the names of the speakers and to thank them. Sorry if you don't understand or recognize your name, I do my best. So, thank you to our chairman of today,
Professor Dan Van Phu, Vice President of Vietnam Heart Association. And to our speakers, Professor Vao Tan Nhan, President of Ho Chi Minh City Interventional Cardiology Association. Professor Chao Ngoc Huao, Vice President of Vietnam Heart Association. Professor Chung Quang Binh, Vice Director of Medical University Hospital. Professor Wang Van Say, Head of Internist Cardiology Department, Choreh Hospital. Professor Ho Huynh Quan Chi, Head of ICU Department, Ho Chi Minh City Heart Institute, and also involved for the Science Box session in the pre-session conference. He's not here today, but you could see him on the video that we passed in the main room. Thank you for him for this contribution. And I would like also to thank our three moderators in the three cities. So in Hue, Associate Professor Nguyen Ta Dong, Deputy Director of Cardiovascular Center of Hue Central Hospital. In Vung Tau, Dr. Van Van Than, Deputy Director of Barrier Hospital, and in Can Tho, Dr. Vao Hang She, Director of Can Tho Heart Hospital. Last but not least, we express our special thanks to all of you for your presence today. And because today, on this year, is a special one, we would like to invite on stage, in order to receive the anniversary trophy, all professors who contributed to this 10-year journey, bringing ESC highlights to Vietnam. And to do so, I leave the mic to our Master of Ceremony, Mrs. Nhan, Product Manager at Servier Vietnam. Please. She's here. Thank you. Kính thưa quý thầy cô, quý bác sĩ, dược sĩ, ESC Highlights đã, đang và sẽ đồng hành mang lại những thông tin khoa học cập nhật giá trị nhất từ Hội nghị Tim mạch châu Âu với các bác sĩ, dược sĩ tại Việt Nam. Trong sự kiện cột mốc 10 năm ESC Highlights 2022, Viện Nghiên cứu Dược phẩm CSV xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới quý thầy cô chủ tọa, báo cáo viên đã luôn đồng hành cùng ESC Highlights trong suốt 10 năm qua, giúp chương trình thực sự trở thành một cầu nối tri thức quan trọng, tầm cỡ, đáng mong chờ giữa ESC và các nhân viên y tế tại Việt Nam. Và ngay sau đây, Viện Nghiên cứu Dược phẩm CSV xin trân trọng được kính mời quý thầy cô chủ tọa và báo cáo viên lên sân khấu nhận cúp tri ân và hoa từ chương trình. Xin kính mời Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Đặng Vạn Phước, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam. Xin trân trọng kính mời Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Võ Thành Nhân, Chủ tịch Liên chi hội Tim mạch can thiệp thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Châu Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam. Xin trân trọng kính mời Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trương Quang Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Và xin trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hoàng Văn Sĩ, Trưởng Bộ môn Nội Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện Viện Nghiên cứu Dược phẩm CSV xin kính mời ông Serge Nicorelat, Tổng Giám đốc CSV Việt Nam sẽ lên trao hoa và cúp tri ân tới quý thầy cô chủ tọa, báo cáo viên. I would like to invite Mr. Serge Nicorelat, General Manager of CSV Vietnam, will be on behalf of the organizer and present trophies and flowers to chairman and speakers. Kính thưa quý bác sĩ, dược sĩ, ban tổ chức cũng xin được gửi lời tri ân tới Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hồ Huỳnh Quang Trí, Trưởng khoa hồi sức Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh. Thầy đã luôn đồng hành cùng ESC Highlights trong suốt những năm vừa qua, cũng như đóng góp và quan trọng của sự ESC Highlights năm nay. Do có việc bận nên Phó Giáo sư Hồ Huỳnh Quang Trí không tới tham dự trực tiếp vào hội thảo được. Xin chân thành cảm ơn và tri ân tới thầy. Một lần nữa xin cảm ơn và tri ân tới quý thầy cô chủ tọa, báo cáo viên ESC Highlights.
Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô ạ.